Heavy Russian bomb blast and thundering on Ukraine territory to achieve and absorb the Ukraine territory. Мариупольского аэропорта. Итак, сделали 2 захода, или даже 3, и теперь начинают бомбить. Это Су-25 Грачи. Начинает работать ПВО. Это ПВО в виде автоматов. Вон уже дым какой-то идет. Ну все, началась война. Doubted that he would do it. Not anymore. The West warned Vladimir Putin was about to attack. He said he had no such plans. That fiction now utterly exposed. Explosions right across this vast country. In Ivano-Frankivsk, in the far southwest, a missile struck an airport. Unverified images from Ukraine's northern and southern borders seem to show columns of Russian armour entering from Belarus and Crimea. Within hours, Russian tanks were reported to be on the streets of Ukraine's second-largest city, Kharkiv. Whatever Russia says, this attack will not be surgical. To the east of Kharkiv, emergency workers battle to control fires in residential buildings hit by rockets. The number of civilian casualties is rising. At Mariupol in the south, another airport on fire. This country's civilian infrastructure is being heavily struck. There are no more flights in or out. A glance at the map shows a country under attack from east to west, north to south. Cannot feel safe, develop and exist with a constant threat emanating from the territory of modern Ukraine. In Kiev, Ukraine's embattled president, who must now fear for his job, appealed to the world. He wants to destroy our country, everything we have been building, what we live for. Some people aren't waiting to find out what happens next. The roads out of Kiev jammed with traffic, most of it heading west. These people don't want to be liberated by Vladimir Putin. After weeks of extraordinary calm, this suddenly looks like panic. Mid-morning and 2 jets fly over the city. It's not clear whose, but it seems only a matter of time before Russia controls the air and much besides. Paul Adams, BBC News, Kiev. The invasion, the attack that Russia... Nick Beake, BBC News, Kiev. From the President of Russia, a fateful decision. Vladimir Putin said military operation. But really, the Kremlin was launching a full-scale invasion of Ukraine. Russian stocks plunged. The ruble hit an all-time low. Fears of conflict superseded by the shock of a war and what may come next. I think that if Putin is not stopped now in Ukraine, this war would be the beginning of the Third World War. Vladimir Putin comes across now as a leader with an almost messianic idea to force Ukraine back into Moscow's orbit, even if that means war. What the public might think about that doesn't come into it. He seems determined to achieve his goal. In the centre of Moscow, we're against the war, she says, and we want the whole world to know that. But so far, few Russians have come out to protest. Maybe this is why. In Russia now, protests end like this. I'm sorry, so shocked. I just can't help crying. I think that most of Russians don't support this. It's horrible. And why don't they support it? Because it's not our war, it's war Putin, Biden or anyone else, but
not our national. I think the Ukrainian soldiers will surrender, she says, and they should. It's terrible to be at war with Ukraine. This is not a conflict the Russian public wants. This. Так працюють російські ракети. Почався обстріл Івано-Франківського аеродрому. Одесса промышленная. Только что склады. Обычный промышленный объект. Полздания. А вот это мало похоже на фейерверк. База взорвалась. Коротше, від звуки чути гелікоптерів, тому що гвинтокрил чую, що літає точно. І зараз затихло, але чую, що кулемет працює. Ну, мабуть, авіаційний цей. Бо очереді чути. দোনেস্ক এবং লুহানস্কে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেন রুশ প্রেসিডেন্ট। টেলিভিশনে দেয়া এক ভাষণে ইউক্রেনকে রাশিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে দাবি করেন পুতিন। এদিন রুশপন্থী বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে থাকা অঞ্চল দুটিতে সেনা মোতায়েনের ঘোষণাও দেন তিনি। বলেন সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করবে রুশ বাহিনী। দীর্ঘমেয়াদী একটি সিদ্ধান্ত থেকে এই স্বীকৃতি দিয়েছি, কারণ পূর্ব ইউক্রেন এক সময়ে রাশিয়ার ভূমি ছিল। এই সিদ্ধান্তের প্রতি রাশিয়ার জনগণকে সমর্থনের আহ্বান জানাচ্ছি। এছাড়া যারা কিয়েভের ক্ষমতা ধরে রেখেছেন তাদের অবিলম্বে যুদ্ধ কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে, অন্যথায় প্রাণঘাতী সংঘাতে দায় ইউক্রেনকে নিতে হবে। মস্কোর এই ঘোষণার জেরে গভীর রাতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট। বলেন পুরোদস্তুর সামরিক আগ্রাসন শুরু করেছে রাশিয়া, তবে দখল ঠেকাতে তার সেনারাও প্রস্তুত আছে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি। রাশিয়া বারবার আমাদের সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত হানছে। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিবারই নমনীয় আচরণ করছি, কিন্তু তারা একের পর এক মিথ্যাচার করে যাচ্ছে। আমরা এখনো রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক সমাধানের পথে হাঁটতে চাই। আশা করব তারা মিনস্ক চুক্তি মেনে এই স্বীকৃতি প্রত্যাহার করবে। 2014 সালে ইউক্রেনে হামলা চালিয়ে ক্রাইমিয়া দখল করে নেয় রাশিয়া। সেই সময় থেকেই দোনেস্ক এবং লুহানস্ক নিয়ন্ত্রণ নেয় রুশ সমর্থিত বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। গেল 8 বছরে কিয়েভ সেনাদের সাথে লড়াইয়ে 14,000-এর বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। পুতিন সরকারের এমন সিদ্ধান্তের ক্ষোভ জানিয়েছে কিয়েভবাসী।
আমি কখনো সমর্থন করি না এটিকে। অঞ্চল দুটিতে ইউক্রেন যতটা শান্তি বজায় রাখতে চায়, পুতিন সরকার তা কখনো পারবে না। এটি এখন ক্রাইমিয়ার মতো দখল করতে চায় রাশিয়া। খুবই দুঃখজনক সংবাদ, কারণ সবসময় সীমান্ত দুটি অঞ্চলকে দেশের অংশ হিসেবেই জেনে আসছি। এখন তা দখলের পায়তারা চলছে। তবে মস্কোর এমন পদক্ষেপে রীতিমতো আতশবাজি পুড়িয়ে বিজয় উদযাপন করেছে শহর দুটির বাসিন্দারা। যদিও এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞার হুমকি দিচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ পশ্চিমা বিভিন্ন দেশ। তবে এই হুঙ্কার আদৌ কার্যকর হবে না শুধুই তাদের ধৈর্য পরীক্ষা? Ракеты одна за одной ракеты с Приднестровья по Украине. Звідки вони хуярять, блядь? Звідки? Друга ракета на Васильковський аеродром. Мариупольского аэропорта. Итак, сделали 2 захода, или даже 3, и теперь начинают бомбить. Это Су-25 Грачи. Начинает работать ПВО. Это ПВО в виде автоматов. Вон уже дым какой-то идет. Ну все, началась война.